ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ ഇന്ത്യയുടെ 14ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അനൗദ്യോഗിക വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ നിന്നുള്ള വോട്ട് വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ 14ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. In the presence of authorized representatives of contesting candidates and election observers, the counting of votes commenced at 6 p.m. after the ballot box was opened in the presence of authorized representatives of the contesting candidates, election observers and counting officers. 725 votes were polled, which was 92.94% of the total electorate. 710 votes were found valid and 15 votes were found to be invalid. Thus, the percentage of valid votes is 97.93%. The quota sufficient to get a candidate elected is determined by dividing the total number of first preference votes secured by both candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The quota necessary for being elected to the office of Vice President of India was determined to be 356 votes. On the basis of counting, Shri Jagdeep Dhankar secured 528 first preference votes and Srimati Margaret Alva 182 votes. Therefore, in pursuance of the provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, Utpal Kumar Singh, the Returning Officer for the Vice Presidential Election 2022, hereby declare that Shri Jagdeep Dhankar, Raj Bhavan, Ward 45, Hare Street, Kolkata 700001, has been duly elected to the office of Vice President of India. I will be forwarding to the Election Commission of India Form 7 under Rule 35(1)(c), which is the return of election to the office of the Vice President of India, and also a declaration of result of election under Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Election Commission of India would then prepare the certification of the election of Shri Jagdeep Dhankar as the Vice President of India, jointly signed by the Chief Election Commissioner of India, Shri Rajiv Kumar, and Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey. Thank you. So you will go to election commission today? We will send all the necessary papers to the Election Commission immediately after. Thank you. ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ ഇന്ത്യയുടെ 14ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ തത്സമയമാണ് കണ്ടത്. 528 വോട്ടുകളാണ് ജഗ്ദീപ് ധൻഖറിന് ലഭിച്ചത്. വിവരങ്ങൾ നൽകാനായി വിഷ്ണു തലവൂർ ചേരുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണു, ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഹിമ, ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ 14ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിട്ട് ജഗദീപ് ധൻഖർ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു. 528 വോട്ടുകളാണ് ജഗദീപ് ധൻഖറിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സംയുക്ത സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള മാർഗരറ്റ് ആൽവയ്ക്ക് 182 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് 200-ലധികം വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ചില പ്രതീക്ഷകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 182 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 55 എംപിമാർ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ 34 എംപിമാരും BJPയുടെ 2 എംപിമാരും വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നവരിൽ പെടുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് 780 എംപിമാരിൽ 725 പേർ വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ 15 പേരുടെ വോട്ടുകൾ
അസാധുവായിട്ടുണ്ട്. 710 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ 710 വോട്ടുകളിലാണ് 528 വോട്ടുകൾ ജഗദീപ് ധങ്കറിനും അതോടൊപ്പം 182 വോട്ടുകൾ മാർഗരറ്റ് ആൽവയ്ക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും NDAയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ 14ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിട്ട് അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിയുക്ത ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധങ്കറിനെ കാണുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കൂടിക്കാഴ്ച അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഉണ്ടാകും. ജഗദീപ് ധങ്കറിൻ്റെ ഒരു ജീവിത ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാജസ്ഥാനിലെ കിത്താന സ്വദേശിയാണ് ജഗദീപ് ധങ്കർ. ഫിസിക്സിൽ ബിരുദം നേടിയ ജഗദീപ് ധങ്കർ അഭിഭാഷകനായിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഭിഭാഷകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കമാകുന്നത്. 1989 ജുൻജുനു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജഗദീപ് ധങ്കർ ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് വീണ്ടും 1993 കിഷൻഗഡ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭയിലേക്കും ധങ്കർ എത്തിയിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ബംഗാളിൻ്റെ ഗവർണറായിട്ടാണ് ജഗദീപ് ധങ്കർ തൻ്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത്. ഈ ബംഗാൾ ഗവർണർ സ്ഥാനം തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജഗദീപ് ധങ്കറിനെ BJP അവരുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ജഗദീപ് ധങ്കർ ഇന്ത്യയുടെ 14ാം ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹിമ.